Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சமையல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல, வெளியில போய் சாப்பிட போறோம். மாஸ்டர் ஷெஃப் பர்த்டே, சோ அவரே நாங்க வந்து கேக் பண்ணோம். ஸ்பைடர்மேன் வேணும்னாரு, சோ ஏதோ ஒரு இதுல ஸ்பைடர்மேன் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட், அது வந்து ஹிபாச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே குக் பண்ணுவாங்களா, நாங்களே இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நீங்களும் என் கூட வாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்க, என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படி குக் பண்றாங்க நம்ம முன்னாடின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்களும் என் கூட வாங்க, போய் நம்ம வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ வாங்க, இதுதான் ரெஸ்டாரண்ட், உள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க. I think so. Who knows? ஹிபாச்சி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து முதல்ல ஜப்பான்ல தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த ஹிபாச்சிக்கு ஒரிஜினல் மீனிங் வந்து ஃபயர் போல் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம். அது வந்து ஃபயர் போட்டு ஒரு ஏதாவது போல் அப்படின்னா, போல் கூட இல்லை, ஒரு பெரிய பிளேட் மாதிரி வச்சு அதில் குக் பண்ணி கொடுக்காங்க. அதை வந்து 1800லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த ஹிபாச்சியை வந்து. அந்த 1800 ஹெலன் பீரியட்லேயே அந்த ஹிபாச்சி வந்து கொஞ்சம் பாப்புலராகவே இருந்திருக்கு. ஸோ யூஎஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அது இன்னும் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி நிறையா வந்து ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு வந்து ஹிபாச்சியில் போய் உட்காந்து நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக உட்காந்து ஃபேமிலியாக சாப்பிட்டுட்டு வரதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் இடம். அதில் வந்து அந்த ஷெஃப்பும் வந்து நிறைய வித்தை காமிச்சிட்டு இருப்பார். அவர் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த எக்கெல்லாம் பண்ணும்போது சின்ன பிள்ளைகள் கொண்டு போனோன்னா அவங்கள வாயை திறந்து கேட்ச் பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி விளையாடுறது, அப்படி கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காக வச்சுருந்தாரு. ஏதோ பர்த்டேனா அதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி பர்த்டே பாய்க்கு கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஷெஃப் வந்து கொஞ்சம் நல்ல நம்மளுக்கு நேரம் போகிறது தெரியாமல் என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சு. அதே நேரம் சாப்பாடும் நம்ம முன்னாடி வந்து பண்ணி கொடுக்கறனால இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளே என்னெல்லாம் போடலாம் நம்மகிட்ட அவங்ககிட்ட சொன்னோன்னா அதை ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு குக் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஒரு ஆத்தென்டிக்காக இருந்துச்சு. இந்த ஹிபாச்சியில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆப்படைசர் என்னன்னா டெம்புராவும் நம்மளுடைய சூஷியும் தான். சூஷி வந்து முந்தி காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரா ஃபிஷ்ஷு, ரா மீட்டை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வெஜிடேரியன் ஆட்கள் இருக்கிறதுனால என்னென்னா நிறைய குக்கும்பர் உள்ள அவக்காடோ அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் தான் வாங்கினோம், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அது வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த சீவீடு வந்து வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் மீன் ஸ்மெல்ல கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. Just close your eyes. You saw that in a second. All right. Rotate your plane. Let's get you cooking. Let's get you cooking. Volcano! Yay! Everyone's favorite part besides eating, right? Don't try this at home, remember that. You're at somebody else's house, you don't have to go back. Right? Yeah, great minds think alike. And get to see about it so much if you get in trouble, okay? Maybe talk on TV like this. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay, happy birthday. It's all yours, so you guys can go it out. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright. Fire time, lean back. Watch that out. 3, 2. ஓகே, இப்போ தான் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்தாச்சு. நீங்கள் வந்து அந்த ஷெஃப் என்னெல்லாம் பண்ணாருன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நீங்களும் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நான் வேறு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.